94.3 Radio 1 Showcase. இன்னைக்கு on the World Environment Day உங்ககிட்ட நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு பீச் அப்படின்னு ஒரு பொக்கிஷம் இங்க இருக்கு. பட் we realize that it's so really special to us அப்படிங்கறத பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். Now we have Mr. Masu and Mr. Pete Van Gate from the Chennai Trekking Club on our show today. And am I saying your name right? Correct. Almost? Yeah. Okay, almost. Alright, so coastal cleanup அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. பல வருஷமா இது சென்னையில் நடந்துட்டு இருக்கு. Every year, even we speak about it on Radio 1. So this is the 5th consecutive year and we are happy to have the team here with us. A very good morning and welcome to our show. Yeah, thank you so much. Good to be here. Oh, it's my pleasure. So tell me, Peter, what's this coastal cleanup all about? It's about 5 years now. Yeah, so this is indeed the 5th year edition of the coastal cleanup. It started in 2010 actually. So the Chennai Trekking Club is very active in trekking to a lot of beautiful places. So we get frequently in touch with beautiful, unspoiled, virgin nature. So when we started going out to specific tourist places, we saw a lot of plastics pollution happening by the public, which kind of hurt us a little bit, given the fact that we feel very close to nature. So in 2010, we started kind of this cleanup. Okay. And over the 5 years, that has grown a lot. So this year, we are expecting close to 10,000 volunteers coming from... 10,000 volunteers. Yeah, it's a large number from the original 150 where it started from. And more than 140 companies, NGOs, schools, colleges, as well as individual groups are actually participating this year. Very nice. So all of us are feeling passionately about saving our beaches, right? Yeah. Keeping it, dirt free and garbage free, of course. Yeah. ஆனா இதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும், இது போதுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம். So stay tuned ஆருங்க. It is the World Environment Day today and you're with me, Sulabha. 94.3 Radio 1 Showcase. சென்னையில கோஸ்டல் கிளீனப் அப்படிங்கிறது கடந்த 4 வருஷமா நடந்துட்டு வருது. This is the 5th year in succession and it's a brilliant work. ஏன்னா ஒரு டீம் எஃபர்ட் அப்படின்னா வந்து this epitomizes அப்படின்னு சொல்லலாம். You also have a Limca Book of Record for this, for the fastest beach cleanup, yeah? Yeah, last year we got the Limca Book of Record. Very nice, for the fastest kind of cleanup. So we have Mr. Peter Van Gate and Mr. Masu here with us from the Chennai Trekking Club. And அவங்க வந்து இந்த coastal cleanup பத்தி நிறைய விஷயங்கள் explain பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Tell us, Masu, you were talking about the kind of garbage that comes in every year. Last year, how much garbage did you accumulate? As per the statistics, like last year we have collected about 40 plus tons. 40 plus tons? Yes. Each ton is 1,000 kgs? Yes. My goodness, okay. And this year, we have around 9,500 volunteers in total. So we target to get about 50 plus of garbage. And it is, I see it as a very meaningful cleanup because we do cleanup and also we segregate on the spot. So we basically categorize into 3 categories like plastics and others material and glass bottles. So and also we engage with a vendor called Earth Recycler. He will assist us to recycle all of the materials to 80%, up to 80% we can try to recycle the materials. So basically நம்ம பீச்ல வந்து வெறும் குப்பை மட்டும் போடுற பப்ளிக் போடுறது மட்டும் இல்லை, it actually comes through all the water channels. பக்கிங்ஹாம் கெனால் வழியா வருது. So everything it goes into the sea. So நம்ம வீட்டில் போட ஒரு குப்பை பக்கத்தில் இருக்க ஒரு லேக்கு போகலாம், அந்த லேக்கில் இருந்து அகைன் அது ஒரு சேனல் போகலாம். ஸோ இந்த வாட்டர் பாடிஸ் எல்லாம் it all eventually connect to that ocean. Exactly. So அதுதான் அங்கே பெரிய டேமேஜ். We eventually witnessed last week in Palavakkam beach, one big tortoise has been dead and we saw a little amount of plastic tie with that body. So it is very painful. It's just one turtle or one tortoise நினைச்சு ஃப்ரீயா விட்டுட முடியாது, because it could be an indication of what's happening inside. தொடர்ந்து பேசுவோமே, how clean are we keeping our beaches and what can we do individually to make it a better place அப்படின்னு. This is 94.3 Radio 1 and you're with me, Sulabha. 94.3 Radio 1 Showcase. June 5th happens to be the World Environment Day. So இன்னைக்கு என்வாயன்மெண்ட்க்கு சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம். கோஸ்டல் கிளீனப் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். சென்னை ட்ரெக்கிங் கிளப்லேருந்து 2 பேர் இருக்காங்க. அண்ட் why is it important to keep our water bodies clean அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We were just discussing about the 4 lakes around Chennai. Then I was asking them, எங்க இருக்கு லேக், where is the lake? I don't even have an idea of where a lake is in Chennai. So they were saying on what were the important lakes. சொல்லுங்க மாசு, எதெல்லாம் முக்கியமான 4 லேக் சென்னையில?
as part of this event, we actually engaged with 4 lakes, which is Narayanapuram Lake and Keelikatle Lake and Madambakam Lake and Thalambur Lake. இங்கெல்லாம் தண்ணி இருக்கா? தண்ணி வந்து கொஞ்சம் இருக்கு. ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து நம்ம ட்ரிங்கிங் வாட்டர்னு சொல்ல முடியாது. பட் பேசிக்கலி இட் இஸ் அ ட்ரிங்கிங் வாட்டர் தட் இஸ் பீன் ஸ்டோர்ட் இன் த லேக். பட் இப்போ அது வந்து நம்மளால குடிக்க முடியாத ஒரு நிலைமையில இருக்கு. ஸோ இந்த லேக் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் பின் லீட் பை என்விரான்மெண்டல் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷன் லீட் பை அருண் கிருஷ்ணமூர்த்தி. ஸோ அவங்களோட டீம் தான் வந்து ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் கோஸ்டல் கிளீனப் ஈவென்ட். ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு கிளீன் அப் ஆல் த 4 லேக்ஸ். ஓகே, பட் இது தாண்டி சென்னையில் லேக்ஸ் இருக்கா? சென்னையில் நிறைய லேக்ஸ் இருக்கு. ஈவன் நீங்க பள்ளிக்கரணை லேக் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போவும் அங்கே நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும். பக்கத்தில் ஒரு பில்டிங் இருக்கும், அதில் பார்த்தீங்கன்னா 24/7 நீங்கள் வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ அவ்வளோ பேர்ட்ஸ் வந்து அதோட பூர்வீகமே அந்த இடம் தான். ஸோ நம்ம அது வந்து நிறைய குப்பைகள் போட்டு இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இப்போ இந்த ஈவெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எடுக்க போகிற குப்பைகள் எல்லாமே தட் வில் கோ டு த பள்ளிக்கரணை டம்ப் யார்டு தான். பட் சின்ஸ் வி ஆர் டூயிங் தட் செக்ரிகேஷன், ஸோ நம்ம 80% ஆஃப் த ரீசைக்கிள் பண்ணுறோம் அந்த மெட்டீரியலை. ஸோ டெஃபினட்டாக அங்கே போகாது. சேம் வே நம்ம எல்லா மெட்டீரியலுமே நம்ம வீட்டில் செக்ரிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அண்ட் தட் வில் இவென்ச்சுவலி கோ டு த ரீயூஸ் அண்ட் ரீசைக்ளிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ ஆப்வியஸாக நம்ம அதை வந்து அந்த லேக்குக்கோ இல்லை அதர் வாட்டர் பாடிஸ் போகிறதுக்கோ வந்து நம்ம தடுக்கலாம். ஒரு லேக் அப்படிங்கிறது வாட்டர் லெவல் ஆஃப் ஏரியா அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கூட அது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நாங்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறதே இல்லை. ஸோ வாட் டு வி டூ, லைக் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நம்மளால் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இன்னைக்கு பேசிகிட்டு இருக்கோம். 94.3 Radio 1 Showcase. இன்னைக்கு சென்னையில நடக்க போற மேசிவான ஒரு கோஸ்டல் கிளீன் அப் கமிங் சண்டே நடக்க போற இந்த கிளீன் அப் பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தோம். சென்னை ட்ரெக்கிங் கிளப்ல இருந்து மிஸ்டர் பீட்டர் வான் கேட் அண்ட் மிஸ்டர் மாசு were here. Thank you so much for coming in. Yeah, our pleasure. Okay, so you were telling us in the varsha what and all are planned, Abdina Peter. What are the other things that you've actually planned for the coastal cleanup? Yeah, we are planning a lot of awareness initiatives around this whole mega cleanup. Who's gonna do an underwater dive at Elliott Beach. So they're basically gonna go like 800 meters off the shore and do a dive like 20-30 meters deep to kind of find all garbages which are there present on the ocean bottom. Because what you find on the beaches are just the materials that float, like plastics, thermocoil, chapels. So this to spread awareness that what we find on the beaches is just the tip of the iceberg. Another thing we're planning to do is a major sand sculpture by a famous artist from Orissa who is going to make a 10 by 10 meter, 5 feet high beautiful sand sculpture to create awareness on the impact of garbages on the beach. Interesting. Okay. Another one is a street play at Elliott Beach on Saturday evening. On Sunday morning, we also do a signature campaign across all the 15 zones across the beach from Marina till Injambakam. Okay. And then people who come for the cleanup this Sunday morning will get a complimentary small cloth bag, which is like a strong message from our side to kind of tell the public, please, when you go shopping, when you go to the supermarket, please use a cloth bag. Don't accept any polythene covers and plastics, which all ends up in our water canals and seas basically. ஒரு சின்ன ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட லைஃப் டைம் வந்து பை ஆவரேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 15 minutes தான் இருக்கும். ஸோ கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வீட்டில் வைக்கிறதோட அதோட பர்பஸ் முடிஞ்சு. ஸோ அதை நம்ம திருப்பி யூஸே பண்ண மாட்டோம். ஆனால் நம்ம கிளாத் பேக் இருந்தால் அதை நம்ம திரும்ப யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிளாஸ்டிக் பேக் நம்ம வாங்குறது இட் வில் சர்வே இன் த சாயில் ஃபார் 1000 years. ஸோ அது ரொம்ப பெரிய இம்பாக்ட் டு த சாயில், டு த மதர் நேச்சர். ஸோ இந்த என்வரான்மெண்ட் டேக்கு வந்து நம்ம அந்த ஒரு சின்ன இனிஷியேட்டிவ் நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ அதுதான் எங்களோட பெரிய மெசேஜ் அந்த ஈவெண்ட் மூலமா சொல்லுவாங்க. And it's not very difficult for us. 20 வருஷம் முன்னாடி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்த விஷயங்கள் தான் இது எல்லாமே. Our parents were actively doing it. We could also get back to doing it once again. Thank you once again. Thanks. Alright, so yes, உங்களுக்காக தொடர்ந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டே இருக்கு. All the cuties are also getting geared up to talk about Environment Day. What are they going to be talking? Wait and find out. It's 94.3 Radio 1 and you're with me, Sulabha. This is Chennai's only 100% request station. Radio 1. 94.3 Radio 1.